A little over a year ago, Border Patrol agents in Del Rio, Texas, made national headlines for using a lot of force to round up asylum seekers from Haiti. Over the weekend, images were published on Border Patrol on horseback, trying to corral human beings like cattle. The U.S. Border Control Chief described them as unacceptable. This moment didn't just echo a dark history of slavery. It also exposed a troubling present, where Black people who are legally seeking asylum to build a better life find mistreatment and violence instead in places like Tijuana, Mexico's largest border town. Nous tous connaissons que demander asile son bagage illégal que lié. Mais nous connaissons en tant que moun noir, États-Unis pas ouvrir des bras nous pour nous rentrer. Alors nous voulons ba plus d'informations pour capable connaître quel genre de décision que capable. Gerline Joseph is the president of the Haitian Bridge Alliance. It set up this fenced-in camp known as Casa Esperanza for 300 people. But it isn't enough for what Joseph estimates are the 10,000 Haitian migrants in Tijuana. It's so dangerous for them right now that they can't even go past where we see those cars there. People are literally attacking them. Yeah. In your eyes and their eyes, are these racially motivated attacks? It is racially motivated, yes. You will speak to a lot of authorities or leaders. They will tell you there's no such thing as violence against Black people. That's why I asked. Tijuana. But the reality is, I have been burying people here every week, and they will find us a reason as to why this is not connected. But we have people who have been attacked. This summer saw waves of violence against Haitian migrants. 2 people were killed. Others were beaten or robbed. Some of those victims of violence are residents of Casa Esperanza. Yo di pou m'bay valise la. Mwen di non, l'église mwen prale. Se bib mwen k la dan, liv cham ki la dan, mwen pa ka bay li. Li re di m sa anko, mwen di non. Etan map di sa, li rale koutou a sou mwen. Li rale koutou a kon kouni a li komanse geri parce que li vient de... See? How do you describe that feeling, no, of being a Black woman that is facing threats? E men perez mwen gen, parce que m soti nan peyi m, pou la vi miyo, ou konen ou ap fè an tan la, ou pa espérer, ou pa aller tout de suite. Ou rete pour travail, parce que nous connaissons, filles haïtiennes, c'est moun qui redit en pile avec tête. Garçon papa nous frapper pour contre nous, pour nous bailler tête nous la vie, pour nous aider petites nous. Si pas jeune moun obligé rester ou pas qu'à le travail. Parce que nos chita là nous pas arrêter dire le moun vini pour ba nous l'assistance, ti moun nan mais nous pas arrêter faire ça. Faut nous chercher travail pour nous travailler. Se sale la casa, la 6:30. Aquí. Se camina como 5 minutos. Se camina, se contra la ladrón. Aquí. Jean Saint-Jacques was also attacked recently when 2 men tried to steal his phone. Se salía con una macheta. No te mira si te con la macheta. Si después se corta la mano así. Con un machete te con cortaron la machete aquí. como así. Yo no puede hacer nada. Todo el mundo se grita, se está llorando mucho. Te piensa que se murió. Saben que tú estabas muerta. Sí, porque ese se corta, está muy feo, muy malo. Lo que es la violencia en contra de los migrantes no es nuevo, ¿no? O sea, siempre ha pasado en este tipo de comunidades, pero piensan que están yendo por los haitianos ahora en particular. O sea, ¿han notado algo distinto? Como nosotros, la gran mayoría no tiene acceso a banco para abrir una cuenta, es que andamos con 1,000, 2,000 pesos encima y es un blanco fácil. Porque a veces encontramos los actos de racismo, pero no podemos hacer gran cosa. Aunque tenemos derecho, pero finalmente estamos en un país extranjero que no nos pertenece. ¿Qué podemos hacer? Estamos aquí. Estamos aquí. Aguantamos. Casa Esperanza still might be safest for Saint-Jacques and his friend, Antonil Predestin. If they try to cross into the U.S., they risk being expelled back to Haiti under Title 42, a pandemic-era rule invoked by the Trump administration. Since September 2021, the U.S. has expelled over 25,000 Haitians to Haiti. This has left many living in limbo. ¿Tú cuánto
¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un año, casi un año. Inal Guerrier was at Del Rio when the photos of Border Patrol agents were taken. Ese momento lo veía muy complicado porque que tratar a otra persona así, ahí, en ese momento ya preguntamos, ese es un acto de racismo. Lo viste así claramente. Sí, porque como lo trataron a la gente, ese no era humano. Here in Mexico, Guerrier says the inhumanity might be less flashy, but it's still there. Hay un albergue en el centro, recibieron todos los otros extranjeros sin problema. Pero cuando llegué nosotros, dice, no queremos mucho, como 5, o sea, 10. Yeah. Pero yo, es como si una forma de discriminación. Es por el color de piel, o sea, porque somos haitianos, o sea, porque pasa otra cosa. No sé, pero estamos preguntando nosotros mismos, pero siempre no encontramos la buena respuesta. Outside the gates of Casa Esperanza, life is even more uncertain. While there's a thriving Haitian community that has grown over the years, the majority of Haitian asylees are fighting to secure basic jobs, medical services, and even a roof over their heads. Tijuana has almost 24 migrant shelters. Many of them are operated by the government, and they can't house everyone. So we're in northern Tijuana right now in a pretty dangerous neighborhood, and we're walking towards a local shelter. But as you can see, there's a row of people outside. They're camping outside because many of these shelters are at capacity, right? So that's forcing families, including Haitian families, to sleep outside in danger with their children. ¿Está bien si me siento aquí? Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo llevan aquí sentados esperando? Todos los días completos. Todos los días completos. Hace como de las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana están aquí. Sí. No sabemos qué pasa porque... No sabemos dónde va a ir, dónde dormir. Todos los días pasa hambre aquí. Es muy difícil. Entonces, en total, ¿cuántos albergues han intentado solicitar para dormir? ¿Cuántos? Yo personalmente, ese es el tercero. Este es el tercero. ¿Y de estos 3, alguno te ha dejado dormir ahí? No. Ninguno. Ninguno me deja dormir. Me dijo que ya se llenó. Ya no puedo hacer nada por ahí. Racism is a taboo issue. It wasn't until 1992 that Mexico's constitution recognized indigenous people, and Afro-Mexicans were counted in the census for the first time in 2020. Now, the Tijuana government officials contend that there is no discrimination or race-based violence in the city. Hemos hablado con muchos migrantes haitianos estos días, ¿no? Y yo creo que la mayoría nos dicen que son discriminados, ¿no? Que no tienen ese mismo acceso público, que no tienen acceso a las medicinas, a los hospitales, incluso a los albergues. Vimos a muchos haitianos que estaban esperando afuera de los albergues. Entonces, ¿por qué nos dicen eso a nosotros? Es una percepción que ellos tienen, ¿no? Yo lo vi en las calles también. Sí, en el que lo discriminaban. Vi que había sí. mujeres haitianas con bebés, mamás negras, ¿no? Esperando fuera. Entonces, pero hay muchísimos haitianos en albergues también y muchísimos haitianos que han ingresado a Estados Unidos. Este fenómeno que se está dando ahorita fuera de los albergues es porque quieren ingresar a un albergue pensando que estando en un albergue me van a tomar en cuenta para un permiso humanitario. Nosotros le hemos informado que no es así, pero muchos no tienen acceso al albergue. No es que no los quieran dejar entrar, es que no hay espacios. ¿Cómo puede decir usted que no hay ningún tipo de discriminación en contra de los haitianos? Bueno, puede ser que haya algunas personas, ¿no? Pero que sea sistemático, que sea el gobierno en sí, eso ya es muy diferente. Puede ser que a lo mejor ciertas personas, puede ser, no estoy yo seguro, personas que desconozcan la ley, personas que sí sean xenofóbicos, obviamente a la migración, pero que sea algo sistémico, eso sí no hay. Esta guía, ¿no? que veo que ustedes han hecho, ¿esto lo tienen en criol también? No, estamos trabajando en criol, aunque no ha sido una barrera al 100% el idioma con los haitianos. Pero ¿cómo puede un haitiano, por ejemplo, que no habla español, que no entiende español, cómo un haitiano podría tener información de aquí? Tenemos traductores en caso de, ahora con la tecnología, pues tú le puedes tomar un screenshot y se puede traducir. Perdón, trae un nivel educativo
superior a otras comunidades de migrantes. Ellos vienen muy preparados, hablan hasta 5 idiomas. Hay que recordar que muchos vienen de Chile, y Brasil y dominan un poco el español. Digo, no todos, pero sí, no ha sido un obstáculo hasta el momento, pero sí vamos a trabajar en un documento básico para el idioma criollo, ¿no? Whether or not officials recognize discrimination, Haitian migrants are still bearing the brunt of inequities in the system. So this morning I woke up to a text from the Haitian mother that we met last night outside of the shelter. And she told me that she spent the night outside in the streets, but more than anything that she was robbed. And that's the reality that many Haitian migrants are facing in Tijuana every single day. You know, the constant waiting, the constant uncertainty, the danger of being exposed in the streets in such a way. ¿Pasaron miedo anoche? Sí, claro, tenemos miedo, pero porque no tenemos más que hacer, por eso quedamos aquí a dormir. No hay nadie para hablar. Ayer el gobierno dijo que regresan hoy a las 10 y ya no venían. Cuando se fueron de Haití, de otros países, ¿qué es la imagen que ustedes tenían de salir de su país, de tener más oportunidades? ¿Por qué se fueron? Bueno, por la oportunidad, allá como sabe, hay mucha inseguridad, mucho daño con nuestro pueblo, pero por eso. The city simply doesn't have the necessary resources to provide for all migrants, and dark-skinned migrants are falling through the cracks. According to a 2021 study by migrant advocacy groups, Central and Latin American migrants were twice as likely to receive medical attention than Haitian and African migrants. So many migrants in Tijuana are typically denied access to hospitals and clinics, but this is one of the only clinics in the city that actually welcomes everyone. They don't ask questions, they don't ask for papers, and so we're about to speak to 2 of the main leaders of this clinic to understand what their day-to-day looks like. Marca el CRUM. Ya marcaste el CRUM. A la ambulancia 2 veces. Nadie que le hiciera el favor de llevarlo al médico también. ¿Está sangrando? Está sangrando muchísimo. Ya la mujer se desmayó. Entró la ambulancia. ¿Ya entró? Sí. No, ya, nada, ya llegó la ambulancia. Muchas gracias. Dr. Sique Calderon and midwife Jimena Rojas run 2 of just a handful of clinics that provide care to Black migrants. If you are a Haitian migrant in Tijuana with an urgent medical need, can you walk into a hospital to get care? You can, most likely you won't receive care or you won't have access because there is no translator, or you will be there in a long line waiting for the service, and then when you're seen, they don't understand what you're saying. The Mexican health system is overrun. There's no money. The quality of care is low. And doctors are tired, are burned out, not paid enough. And definitely there are some xenophobic, racist doctors that are, I'm going to say a bad word, assholes, right? There's also that. The clinic attributes the community's trust in them to the fact that they have translators on site and provide what they call culturally competent care. We don't ask for papers, we don't ask for anything. They just can come and make their line, wait in line, and we'll see them. So this has become the go-to place for migrants? Yeah, migrants, refugees, asylum seekers, deportees. Approximately how many people line up here every morning? It depends on the day. On average? We have in between 50 to 100. And out of those approximately 100 people, how many of them are Haitian? Like 85%? The majority? Yeah. Recently, there's been an uptick in violent crimes against many Haitian migrants and asylum seekers. Have you all noticed that in the clinic? Have you seen those type of violent injuries and incidents? Definitely. There is police brutality, there is a lot of crime against refugees, against asylum seekers, and there's a lot of racism in Mexico. And just by being darker, that puts you in a vulnerable situation. I don't want to say that the government doesn't do anything, but there's also no way of accounting cases because... What are they scared of? I don't know. I don't think they want to say that it's happening because then they'll need to do something. Mexican and U.S. officials may turn a blind eye to racism, but so long as U.S. immigration policies continue to force Black and Haitian migrants to live in limbo, the color of their skin will continue to put a dangerous target on their back. Pour nous capables, ouais, qui gens, pour nous joindre aller mieux, non seulement pour Haïtiens,
Mais tout migrant d'origine africaine, tout moun noir qui trouve yo pa boy ici dans Mexique qui a bataille pour joindre protection, asile aux États-Unis. It feels like, and seems like it's the case that the community is between a double-edged sword, where it's discrimination on the U.S. side, discrimination on the Mexican side, which, from what we understand today, is almost like a life-threatening reality for many of the people that we've met today. Absolutely, absolutely. We hear it every single day. There is no safe place for Black bodies. And you know, with George Floyd in 2020, we all talked about Black Lives Matter and the killings, the murder of Black people that continues in the United States clearly shows that the entire system is built on anti-Black racism. It's built on prejudice against Black people. And all of them share that from their journey, they have been victims throughout South and Central America. Every single country, they have tried to either pass through or seek safety. It's been turned against them. And that is the reality of Black bodies. There is no safe space. I'm Michael Learmonth, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts. Not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com/contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.